বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই হলো আমার ফোনটা চলে এসেছি, কিন্তু আমি কিনে নিয়েছি কেবল। ফোনটা কিন্তু আলগানিম থেকে কিনে নিয়েছি, বাই আলগানিম। এখন আমি এটা আনবক্সিং করব, সবাই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। 1 সেকেন্ড, আমি ফোনটা বের করে নিই। এই দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার ফোন। এর ভিতর কী আছে? এটা হলো বিল পেপার। এই দুটো এক সাইডে রেখে দিলাম। এখন ফোনটা খোলা হবে। ফোনটা কিন্তু অলরেডি আমি যেটা সত্যি কথা কাটছি, এখানে যে স্টিকারটা আছে কেটে কিন্তু দেখছি এর আগে। স্টিকার দুটো কাটা আছে, সেখানে তো কোনো কাটা লাগবে না। ফোনটা এখন খুলে দেবো। দেখি কী আছে, এটা কভার। তারপরে এটা কি লাগানো আছে দেখি। তারপর এটা হলো একটা বক্স বেরিয়েছে, এর ভিতর কি ওষুধ মতো ফোনের কভার আছে। খোলা নেই এটা। এর ভিতরে একটা ফোনের কভার। এর ভিতরে হলো আমার ফোনটার কভার এবং কিছু মেনু কার্ড। এটা হলো কভার, এটা হলো ফোনের মেমো। দেখতে পাচ্ছেন এটাও ফোনের একটা মেমো। এর ভিতরে ছিল, এখন এইগুলো সেই আকর্ষণীয় ফোন। এটা এখন আমরা আনবক্সিং করবো, খুলবো, দেখবো ঠিক আছে ভিতরে। আমি এটা কিন্তু কেটে ছিঁড়ে ফেলাইছি আগে। ফোনটা কিন্তু ব্লু কালারে দেখতে পাচ্ছেন। ফোনটা এই সাইডে রাখবো। তার ভিতর কী আছে বক্সের ভিতর? ওটা হলো চার্জার কেবল, এটা হলো চার্জারের মুখ, তার ভিতরে একটা পিন, তারপর আর কিছু না। এখন মেন আকর্ষণ যেটা ফোনটা এখন আমরা দেখবো। পিছের সাইড কিন্তু ব্লু কালার, দেখতেছেন অনেক সুন্দর স্মুথলি। এই কভারটা আমরা সরাই করলাম। এই হলো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফোন, আকর্ষণীয় ফোন যেটা সেটাই। এখানে কিন্তু চার্জার কেবল, হেডফোন, এটা মাইক, স্পিকার, আর এখানে কিন্তু সিম কার্ড, এখানে পাওয়ার বাটন, ভলিউম বাটন। স্যামসাং গ্যালাক্সি। একটু সময় নিচ্ছে, লোডিং হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমাদের সেটিং করা দরকার।